September 26, 1980, evening session continued. The very child principle in due course started knowing itself, then it started collecting lot of concept ideas in the name of knowledge, and due course it developed itself into a great personality, as a very elevated person, as an incarnation, a unique person in the society. But what was the source of that? That child ignorance principle only, is it not? So that principle, ignorant principle alone can grow to such a stature. What is the secret of this? You inquire this. And that principle is also your own principle that you are. So to know that, you surrender to that principle. That I am this principle, you surrender to that principle as the very God. If you surrender to that principle and become one with that principle, that very principle will disclose to you all the profound knowledge, more profound than what I am talking here, to you. Then he is asking, should I reverse my journey now? I was coming out into the open world. Now should I go backward? So Maharaj said, child ignorance was elevated. So Maharaj said, don't do anything of the sort. Just watch it. Just watch that I amness. Or observe everything disinterestedly. Interest, without trying to interfere in that. बालकृष्ण स्वरूपात हो हळूहळू वर्षानंतर लक्षात आलं हो हो बाल म्हणजे बालक कृष्ण म्हणजे ज्ञान हो कृष्ण म्हणजे बालकृष्ण ज्ञान हळूहळू तिथे लक्षात आलं आता लक्षात आलं त्याची नोंद केव्हा झाली हे बाळ म्हणून जे उद्भवलं त्याची नोंद कोणी केली केव्हा झाली त्याची हजेरी कोणी मिळली बुकिंग बुकिंग आता जगावर बुकिंग शब्द प्रसिद्ध आहे तुम्ही असल्याचे बुकिंग कोणी केलं होतं माहिती आहे तुम्हाला कुठल्या काळामध्ये स्वतः जवळ गेला असेल कोणीतरी बुकिंग केलं एक भ्रमाने केला असेल माझ्याविषयी जो एक भ्रम आहे आई गोष्टी ज्ञान तर्कज्ञान बोलू नको प्रत्यक्ष मी आहे असं हा त्या 2-3 वर्षांनी झालं त्याच्या अगोदर म्हणजे काय झालं हे झालं झालं राहतात ना परत होणार परत नंबर होणार त्या कामले सगळं कारण माझी अक्षर सांगायला त्याला तुम्हाला बोलला He comes back to that child consciousness, the ignorant child consciousness, which he calls Bala Krishna. Bal means child and Krishna means the knowledge. The child ignorant consciousness. That is Bala Krishna. बालकृष्ण ज्ञान कोणाला आहे केव्हा देते Now since when that knowledge is there? बुकिंग झालं तेव्हा काय कळतं ना तो He is asking when that child ignorant knowledge was booked. The child came to know about itself after a couple of years after the delivery.
But prior to that, who did the booking? He says Brahmadev, the god Brahman is him. No, Brahmadev is not. त्यांना दाखलाच पाहिजे शब्दाचा नव्हता शब्द त्यांचं कोणी नाही आपण शब्दा शब्दाला भागत असतो दुसरं कोण आहे एक शब्द असा म्हणतो दुसरा शब्द कसा म्हणतो शब्दा शब्दाचे नाव हो He says, when I asked you the question, you said that Brahmadev. So you flung a word and made that word responsible for your booking. So you are busy with all the words, wrestling with the words. Even if you sit quietly here, apparently you are sitting quietly here, but the wrestling is going on inside. Words fighting with words. कसं म्हणाला कसं कसं हे चिंतन राहतं स्वतः We are always busy daydreaming that I should do this, I must go there, I must earn. But nobody ponders over the self. He is pondering over all the plans only. एक नाही जात तुमचा कसं वाटतं हा म्हणी आहे या जाग आणि म्हणी आहे आपण म्हणी म्हणजे वागत नाही चिंता झालं नाही मी म्हणतो लोकांना नाही म्हणणार This is the oft repeated question. Whether the self-realization or abidance in the self takes place gradually or suddenly or instantly. He Maharaj said it is neither gradually nor instantly. It is always there. अज्ञान किंवा कल्पना हळूहळू जातात असं म्हणता येईल एक वेळ अज्ञान किंवा कल्पना हळूहळू जातात असं म्हणता येईल आत्मज्ञान आत्मज्ञानाबद्दल असं म्हणता येईल प्रश्न करा म्हणतात तुम्ही. म्हणजे नानक होता तो कसा तो तेरा तेरा करताना एकदा ज्यांना नानक बिना आत्मचिन्ह शिकवायला बोलत काही माणूस आहे हा काय हे बाजूला हा पूर्ण काय झालं ज्यांना नानक दिला बावीस नव्हे आणि नानक नानक नव्हे शिवाय आहे अंदर भाग एकही झाले हे ज्ञान मत आयाने मला भोजन झाले पाठ आहे की नाही पाठ नाही मी तुमच्यावर बोलतोय मला ज्ञान नसताना बोलतो मला काही झाले नसेल मी मला बोलतो आणि तुमच्या बघतो Earlier he had said, because you have no knowledge, I talk so daringly. Now he says, why I talk daringly? Because I know I have no knowledge. अगोदर होत नाही पण एवढं मला पण बुकिंग करायला Even prior to that booking of I amness of mine, I was there. I did prevail prior to the appearance of this beingness. This beingness is meant only for this worldly life of the beingness. आता तुम्ही आयुष्यात काय करता जागे मग झोपले पण जागे जागे बसून झोपले पण जागलो दुसरं काय करता This is presently as you are beingness. What is it doing? It is continuing its operation from deep sleep to waking state, and from waking state to deep sleep. There is a cycle going on. जागृतीला जाग आली बस Since you are caught in that vicious circle, waking state, all occupation, all activities, exhaustion,
Then at night you fall into sleep. You are refreshed during deep sleep. Again you wake up fresh. You start activities. Again exhaustion. Again. You are caught in this cycle continuously. But how to escape that? So Maharaj has said also 2-3 days back. Was that waking state? From deep sleep, that borderline between deep sleep and waking state. Be watchful of the waking state and escape the cycle. आले ते वावर बोला तुम्ही गाळ झोपेत असल्याशिवाय तेव्हा विषय तिकडे काम जाणार भरपूर गाळ झोप खाल्ली आहे घेतली आहे म्हणून जागृती बघता तर आपला झोप आणली नाही तर जागृती बरोबर नाही बोलण्यावर बोलली घ्या गंमत आहे हो. The cycle of deep sleep and waking state must be repeated. You cannot have continuous waking state. If you are going to have waking state continuously, then you will take tranquilizer or sleeping pills and invite the sleep. जागृती मार्फत आपली झोप जेव्हा गेली ह्याला कळली नाही पण लोकांना कळलं की तो गेला काय झालं झोप If both the states अज्ञान of waking state, if both the waking state and deep sleep quit, then that I amness is not there. Then the people will cremate the body. जेव्हा आपण गाढ झोपेत Continuously. In deep sleep, do you plan to wake up? Or is it spontaneous? काय बोलता आहे ती अवस्था नाही पण बोलायला काहीतरी पाहिजे ना पकडायला म्हणून अवस्था म्हणालो मी तिने बाप काय काढला That Nanak was a great sage some 4 or 5 centuries back. But Nanak was counting the grains. So while counting 1, 2, 3, he came to 13. And 13 in Hindi is Tera. And Tera means yours. Tera has 2 meanings. Tera means yours. So the moment he came to that yours, he stopped. Because he got dissolved himself. He belonged to somebody else and Nanak was no more there. That is the way he understood. So Nanak understood himself. Himself means he was no more Nanak and he was no more a human being. He was manifest consciousness. He was in that state. On September 1980 morning. You have done the spiritual seeking over a long period. So, over this period, what have you found for yourself as yourself? Myself very difficult to put into words. Silence between words. That's been the most significant thing for me. I never was silent. I mean, where there was no sound, where there was space, and where हे दुकान मला काय मिळाले चांगला पार अशक्य आहे तुला तू काम नको म्हणून काम मिळावं मग तेच म्हणजे सांगायला फार कठीण जात आहे पण ते म्हणजे असं झालंय की आता काही होईल की काय याची काही भीती नाही जे काय होतं त्याच्यामध्ये मी एकरूप होऊन जसं चालतंय त्याच्यामध्ये मी आहे पण सध्या म्हणजे तुला काय कशामध्ये शब्द तुला काय महाराज does the word death mean or signify to me? What is the word death? Mean or signify to me? I think it. Sorry? I think I think of it. You think of it as? Sorry. As a circle. Baby steamboat. Line up, done. See, when those very kids, when they come in and go out, until the next day, I get a lot of space. But they have a feeling that looks like you're giving them the म्हणजे एक वर्तुळासारखं दिसतंय
आकाशामध्ये काहीतरी सुरुवात झाली आणि परत तिथेच येऊन त्याचं शेवट झालं. जे काही बघतो झालं तसं माझं साधारण मला वाटतं. The person might not very much. वरची ओळख कशी काय कोणपणा जातो पण मृत्यू जाते. कोणपणा आणि मृत्यू जीवन तुम्हाला घालताय म्हणजे जीवन तुम्हाला घालतो पण जीवन कोणाला काही आकार मागणी पाहिजे. Everyone is anxious to preserve what he considers by life. He says, this being alive is not death merely the end of being alive. Does being alive have any shape, form or color? Does being alive have a meaning? म्हणजे काय संपला तसाच ना मृत्यू असायचा का मृत्यू म्हणतात काय आहे का. This is just as being alive has no shape or form, so death also has no shape or form. Death is merely the end of that which was known as, which we considered as being alive. अनुभव नव्हता म्हणजे जन्माचा अनुभव नव्हता. सत्वपणाचा अनुभव आहे पण त्याला सहाय्य मृत्यूचा जन्माला सहाय्य मृत्यूचा अच्छा तुझा जीवनपणा तुला कच्चा कळलाय. तुझा जीवनपणा तुला कच्चा कळलाय. Again asking you, have you the significance of being alive? Being alive means birth. There was no being alive before the birth. And the being alive, as soon as it started, had to have an end. So death is merely the end of being alive. Now he said, have you understood the significance of being alive? That's what's in the passage. Problem guy, he says, why is that? Why is it a problem? आशा करते मग जरा कठीण होतं म्हणे सकाळचं. The walk on is slow, sinking, because no one knows it with once more. It's very hard. So, सांगतात ते आत उतरायला जरा उशीर लागतो त्यामुळे प्रश्न उशिरा निर्माण होतात. Don't try to define. No, since you call it a process, process means a path, a discipline. He says, by which path does the dream enter, or does the dream make appearance? So he asked the same question again. Which was the path followed by a dream? I am asking you. You must have intellect, otherwise how will you know that you are sitting here? By knowing yourself, are your expectations? All the sides, all the expectations of anybody are integrated in the knowledge I am. Therefore worship that I am only, that consciousness only.
त्याच्यापेक्षा कोणीच पूर्ण नाही. हे सांगतो ना. Nobody is going to meet any of your expectation except that consciousness of yours. I am. कोणी करणार तर तू असणार. Only that knowledge I am is going to fulfill any of your expectation. मोठ्या वृत्ती असतो विश्वास. त्यांना ज्ञानाचा विश्वास तो गेला ओढ असतो. हे पण ना त्या काळात पण नाही. तो बाहेरच्या ज्ञानावर कधी ओढ असतो. दिवसभरच्या ज्ञानावर तुम्ही ओढ नाही जातो तुम्ही किंमत जातो. We have got so many allurements outside, so many attractions outside of big and small things, fascinating things. That's why our attention is diverted outside to collect that knowledge. That is also knowledge, is it? Therefore, we have no scope to concentrate on the knowledge I am. ज्ञानाशिवाय संपूर्ण समाधान कोणी देणार. Without your knowledge that you are, nobody else is going to give you that total satisfaction. वाईट प्रकार कोणता असतो. Can there be a question which could be worse than the behavior of the parents? असं म्हटलं वाईट आहे का. In the waking state, there is a continuous stream of thoughts. विचाराची वाळा चालू. पण विचार मध्ये ध्यान नसेल. ध्यान आम्ही देऊ शकतो का दोन विचारामध्ये? जाणीव असू शकते. आणि नाही. जाणीव नाही. जाणीव सगळं नाव होते. जाणीव नाव होतं कुठे. जाणीव म्हणजे नामे आणि रूपे. Everything is contained in the knowledge I am. फक्त विचार. मध्ये जग नाही म्हणून ते आमचे स्वरूप. पण हे दोन्ही करण्याचं म्हणून म्हणतो. विचार दोन आला पुढे असलं काय आपल्या जीवन कसं होतं. ते बरोबर आहे. there is a confusion of levels. दोन माहिती आहे होणार कसे. मारलं म्हणजे विचार मालिका चालूच ठेवा आणि त्याच्यामध्ये काय शोधणार तू. करा. मेन्शन अबाउट 2 thoughts इथे. सत्य मानलं म्हणून कठीण. मिथ्याला सत्य मानलं म्हणून कठीण. Difficult. But because you consider the unreal as the real, hence the difficulty. हो. It's a straightforward question. It says, the one who is inquiring about these two thought business, is he caught up in the thought, in the wedge of the thought, or is he apart from the thoughts? The one that inquires about the thoughts must be separate from thoughts, is it not? Otherwise, this question would not come. All this witnessing or whatever you are doing is just to recognize yourself, to get to know the self you are doing. For them, there is no necessity, there is no urge to know the self. म्हणून आहे. जमीन जाऊन They are occupied with their livelihood, their occupation. But you are the seeker in search of yourself. Not understand. Not understand. It's just that is a policy. Beware, he says, whatever you catch hold of, that is not the truth.
He will never allow you to stick on to any words. आधी तेवढं गोवा करून आहे तो खोटं म्हणतो. He is doing the operation of removing all the foreign matter which you have collected and stored as knowledge. It's all foreign matter. He says by listening or reading elsewhere, whatever you have stored as knowledge in the form of concepts and words are being extracted here. आता ऐकलेलं नेमकं ध्यानात आहे. ते ध्यानातलं गेलं ऐकणारे मागे काय गेले ते पण गेले. He said, now you listen to all the words. You have retained it for some time. Now whatever you have retained is gone. But still you, the one that retained everything, that you still remain, is it not? Be there. हो हो. पण ध्यानात जपून ठेवणारा माझा अर्थ तोच हो. Very preciously, very securely, you had stored in your memory something very precious. But somehow it is gone. But even if it is gone, whatever you had stored, you are still there, aren't you? He says, I repeat again what I said in the morning. Therefore, propitiate that knowledge you are only. Worship that knowledge you are only. Abide in the knowledge I am only. हो. आपण मध्ये हळू दुखावं हे जे आपलं आपलं आपण जे वाटतो बरोबर वाटतो आपण बरोबर नव्हतो. हो. आपण असं काय The fundamental truth is the fundamental. You know the pain because you are not the pain. You know what you are not. There is no knowingness. आता या बाजूला नेहमी काय नुसतं तीच हा फरक केला हा. नवीन आलं घेतलं आपण. नवीन पुढे घेतली आता. ठीक आहे ते काय मी आमच्या ठिकाणी झालंच आहे. मला सरकारने सांगितलं होते आपली मंदिर आहे आपण नव्हे त्याचा अनुभव दुःख म्हणून आपण नव्हे याचा अनुभव दुःख म्हणून दुखावा म्हणतो आपण आहे दुःखावा अनुभव. If alone you are, there is no experience of pain. When you experience something, the pain starts. कोणी जावं हो अगदी. आपला निर्णय काय असो अचानक दुःख लागणार आपल्याकडून आपला दुःख लागणार. If you alone prevail, then there is no question of any suffering. Experiencing no suffering. He had said, you must fall at the feet of Sri Hari. It was casually mentioned, but there is a profound meaning behind this. Normally when Hindus, when they pray or worship a god, they put their head on the feet of that god or a sage. Now, a particular saint has made that poem. I must put my head on the feet of Sri Hari. Now, what is Sri Hari? Sri Hari is your consciousness. Sri Hari is the consciousness. Now, understand the profound meaning behind this. And feet means, charana means the movement. Charana means feet.
And what is the function of the feet? Feet gives rise to movement. Now, here, the movement is represented by concepts, beginning of thought, beginning of movement in thoughts. So when you put your head on the feet of that consciousness or Hari or God, the God cannot move. That means the concept will not move. And you also put your head at rest. That means your brains also do not get agitated. So in short, go to the source or prior to emanation of any concept, any thoughts. त्यावेळेला आपण ज्ञान फोडून सबमिट वापरलं ज्ञानाला सोडून नाही त्यावेळेस जेव्हा आपण आमच्यात आले What is the meaning of submission? To one to whom you submit, to the one whom you submit, you become that only. There is no difference between the two. That is submission. Complete submission. No difference between the two. तेच आपण आहे पूर्णपणे तेच आपण Fulfill the vow. I am totally that only. To whatever you surrender. When you surrender to consciousness, you are totally consciousness only and nothing else. Stay put there. आता माझी आहे लक्षात ठेव Remember one thing, that consciousness does not have any body or limbs. तुम्हाला कशाला म्हणतो तू आहे जे कल्चर आहे की म्हणला What is the primary? मोठा अनुभव कसा आला What is the primary experience? To know that you are is the primary experience. याच्यामध्ये थोडा अनुभव कुठला तू आहे जे Is there any higher experience than this? Experience the self, I am. Any experience of float विचाराचे अनुभव येत असतात बरेच विचाराचे अनुभव अनुभव वेगळा असतो ना त्याचा But is it whatever experience you get of thought, is it apart from you? मग काय शेवटी होय आहे होऊन गेल्यानंतर आनंद अपार आहे Then you will realize that it is not conditioned only into the body, but it is a manifest. You are everything. This will be realized. माणसांना वाचून सुधारलं तुम्ही ज्यामध्ये सोडून त्यांना ज्ञान हरकत नाही You take your dream consciousness. After all, in deep sleep, your consciousness, waking consciousness has appeared. And what is the meaning of that? Dream experience. All that dream world means your consciousness, waking consciousness. ही कल्पना केली पाहिजे हे तयार झालेलं आहे. You must completely get rid of this idea that I am a male or a female. This is indicative of your bodily identification. असं म्हणायचंय म्हणजे देह सोडला हे याच्यावर विश्वास ठेवणं कठीण आहे म्हणायचं नाही तसा विश्वास वाटतो रमणवाची नाही हे तुला कोणी विचारलं आपण या कागद घेऊन टाकलो चांगला हे का प्रश्न is there or not, or Bhagwan Ram is there, or Krishna is there or not. I am there, you are there. Let's deal with that. काय चाललं चांगलं What was the त्याचं अतिक्रमण करत काय असो भगवानच आहे करून बोलू नये पण विचार काय कंपनी मारतो
परमार्थ परिणामकारक मिथ्या. मिथ्या म्हणून करायचं एक परमार्थ Spirituality is the process which reduces everything to the highest degree of unreality. And finally, spirituality itself is the highest degree of unreality. To say is that the basic thing with you is that you are. If that itself is false, then what other is true? You feel that you are. That knowledge, if it is false, then depending on that, what other is resting, how can that be true? On this mythical idea that you are. That itself is a myth that you are. And on that the whole empire is built. मग त्या गावामध्ये आणखी काय सुरू काट्याची आणि महाराजांना सांगितली काय आहे काय ती किती त्याच्यात 3 गाव काय ज्ञान आहे तुम्हाला सगळं सांगू आम्ही काय सांगतो सगळं सांगत पण तुमची गाडी आत्मज्ञानात तुमची खात्री करून तुम्हाला बनवीत वाटत आत्मज्ञान तुम्हाला बदलणार Don't go to anybody in search of your spirituality. Go to your own self. Abide in the self only, and that alone will give you all the knowledge required by you, necessary for you. सच्चिदांश Sachidamsha. आत्मला सच्चिदांश सच्चिदा अंश आणि बुद्धिवृत्ती हे दोन्हीच अविवेकाने संयोग होऊन मला कळलं असा अनुभव होत आहे असं त्याचा विषय कळला नाही मला बोला समजतो म्हणजे डायरेक्ट बुद्धिवृत्ती बुद्धिवृत्ती ज्या आकाराला बुद्धिवृत्ती नसते त्या धर्माच्या बुद्धिवृत्तीच नाही तुमचं सत्याची गावचं त्या बुद्धिवृत्ती नाही त्याच्यामध्ये विचार करता येणार ना beyond the grasp of your intellect. Sachidamsha. ज्ञानाचा काय अविवेक नाही म्हणत अविवेक अविवेक आहे ना अविवेक आहे ना विवेक अविवेक त्या शिजावशाने देहाच्या पकडल्यानंतर नंतर पकडलं पाहिजे देहाचा पकडण्यापर्यंत कुणाला मुक्त नाही बघाय का ओळखीच्या नेत्याच्या फळात पडला पुष्कळ झालं ओळखीचा नेत्या सगळा पडला पाहिजे नाही सचित्त सचित्त
म्हणजे मी असत स्वतंत्र असत कळलं पाहिजे हो तुला मागे तुला मागं मुकच करा तुम्ही कसलं साक्षीला घडलं पाहिजे तुम्हाला साक्षात्कार झाला He said, Sat is just beingness, and subsequent to beingness is that intellect and then the body. Because the body is there, the intellect will be there, and then consciousness. The big question is probably Shankaracharya said somewhere, the intellect is trying to grasp or understand the Sat. So Shankaracharya has dismissed that understanding. He says it is not possible for the intellect to understand or grasp the Sat because it is oriented only towards the body. Intellect is always oriented towards the body and the world. So you cannot divert it towards the Sat. Therefore, wherever you say that I have understood, which means you really have not understood. So Maharaj said that Sat, that beingness, prior to intellect, is all. September 1980 morning, Sunday. It's necessary to have a sense of energy. And my inquiry is that when one goes home, after being with Maharaj, but gradually, over a period of years, you find that the energy has gone down. That's when you come back, Maharaj, you're exploding with energy. So it's not शब्द काय हो महाराजांकडे म्हणजे शक्ती इंडस्ट्री काय असेल ते जास्त होते मग इथून गेल्यानंतर हळूहळू कमी होते पुन्हा इथे आल्यानंतर पुन्हा तेव्हा स्वतः मनात बसणं आणि ती जाणीवेची आईला ही जी शक्ती वर खाली होते त्याची तशा शक्तीची जरूर आहे का तर जरूर पाहिजे no energy can come from whatever energy is required is within you and it is always there. There is no question of any energy getting cutting or decreasing. जास्त होते कमी होते but to do it with yourself, as you said, to meditation, no particular kind of energy required, whatever is required. गणपत झाला तो करून you are burned. Did you ask for it or did it happen spontaneously? So the nature of consciousness is movement. त्याला का झाला तो करून घेतला महाराज का झाला Did you ask for your birth or did your birth happen by itself, continuously? निर्माण करता येतं स्वतःबद्दल करता there are various things you can create, you can think and you can create, but those are all objects in the world. But can you think or do anything about that which is you, that is the sentience, this conscious presence? Can you do anything about it? Or has it arisen spontaneously? September 28, 1980, morning session continued. Yeah.
या हंगामापूर्वी किती वाटतं काय अशी माहिती नाही पण तिकडे ओळख नाही जात ओळख सांगितली हंगामापूर्वी ओळखांची गरज नाही ऐकूय हा हंगाम म्हणजे सगळा हा खेळ आहे हंगाम कोणताही वाट नाही बाल का तू आहे हजेरी पण तुझ्या वागावं this conscious presence which you are, that's what Bhagavan, even that is purely temporary. And before this presence arrives, in the temporal state, that intemporality which is you is permanent and original. Whatever has come subsequent to the arising of the consciousness is temporary. I thought I was coming to see somebody who might be like a beggar. And I find that I'm coming to wrestle with a dance. तुम्ही इथे आले तेव्हा मला असं वाटलं की यांच्याशी बोलणार आहे काहीतरी निर्भर असं काहीतरी आहे असं मला वाटलं होतं पण इथे येऊन पाहते ते एका राक्षसाची मला झगडं करावं लागतं मला इथे येताना असं वाटलं की ही व्यक्ती अगदी शक्ती गेलेली अगदी असं कोणतरी असेल कोण करतो नाही आपण कारण इथे येऊन पाहतो की शक्ती गेलेली तर नाही पण अगदी मजबूत प्रभावी ना प्रभावी महाप्रभावी असं दिसतं आहे एक सांगते पहलवानच्या बरोबर कुस्ती करावं लागते असा म्हणतो पहलवानच्या बरोबर कुस्ती करावं लागतं मला का असा तुम्ही हा भाई म्हणतात अनुभवाचा हंगाम आहे तो हंगाम आहे या हंगामात तुम्हाला कोणताही दर्जा निर्माण झालेला असेल पण हंगाम आहे समजच्या जगाचा राजाचा राष्ट्र नाही पण हंगाम आहे आमचे दलित विचारले बरोबर हंगाम आहे हंगाम हंगाम आहे पण या हंगामाचा जो बांधता आहे हो ना whatever experience is experienced and whatever object it is that is experiencing this, whether it is a king or a pauper, all that is temporary and time bound. But the knower of this, the knower of the experience and the knower of that which experiences in this phenomenon world, that is permanent. काय करायला दाखवलं काय सांगते तुम्ही काय दाखवणार नाही तुमचं नाव आहे वापस तेच नाव तुम्हाला ऐकवलं आहे आता तुम्ही वापस तसं सगळं वाचून तुम्ही लोक असला तसंच आहे ऐकल्यामुळे पाहिल्यामुळे मला आता हे तुमचं नाव खरं आहे का या नावावर रूप आहे का तुमचं जे नाव आहे आणि हे तुम्ही निर्माण केलेलं आहे का नाही जसं आपणच निर्माण झालं आहे आणि ते आपण मग तुम्ही भोगता तसं हे तुम्ही आपणच निर्माण झालेलं आहे आणि तुम्हाला भोगावं लागतं एव्हरीवन हॅज अ नेम अँड वर्क लाईफ इट इज बेस्ड ऑन दिस नेम that we live in the world, acquire things, and whatever we do is in that name. But is there any substance or tangibility to that name? It is just a name which is given. Similarly, he said, whatever happens in the world is based on pure hearsay. There is nothing genuine on which the affairs of the world are based. Everything is based on hearsay, exactly like a snake. कळायला लागल्यापासून जन्मामध्ये जेवढा अनुभव येतो आहे त्या अनुभवामध्ये एकही अनुभव प्रामाणिक नाही कोणताही अनुभव तुमचा प्रामाणिक नाही त्याच्यावर बदल त्याचा बदलत जातो आहे त्याचा अंडा भरून ठेवला मग त्याचं काही रूपांतर झालं तर काही झालं दयाचं रूपांतर काय झालं लोणी झालं गोडाचा गोड गोडाचं रूपांतर काय झालं तुपाचं रूपांतर काय झालं अगदी झाला तरी ते प्रामाणिक कोण करतो
दुधापासून काय वनाचा गोळा होऊन तूप संपलं, अग्निज्वाळा होऊन तुपही संपलं. प्रामाणिक कोणतं? हो. कारण बोलत होतो पटवा पाला आमची तुमचा कल्पना आहे. The basis is milk. Milk. Then the milk changes into various forms. The milk will be buttermilk, then the buttermilk, from the buttermilk, the butter will come, the butter to be melted into ghee, and the ghee will be used as fuel for the fire. So, is there anything permanent about the milk? It keeps on changing. Similarly, ever since we had this beingness or knowledge I am or consciousness, by whatever name we call it, ever since then, whatever experience we had keeps on changing. About myself, I have a certain image at a particular age. That keeps on changing in course of time. So Maharaj says, anything like this, any experience that one has in this phenomenal world, based on consciousness, is constantly changing. There is nothing permanent about any experience one has in this consciousness. मनापासून अनेक चिंतन आपला होऊ शकतो, पण त्याच्यावरती एकही ओळख आपली उपयोगाची राहणार नाही. आपण आपला असा म्हणतो एकही ओळख उपयोगाची राहणार नाही. ती ओळख केवळ कल्पना मात्र आहे. कोणती ओळख कल्पना मात्र आहे. ती जागा आहे कल्पना मात्र आहे. झोपलं होतं कल्पना मात्र आहे. जाणवत आहे मला कल्पना मात्र आहे. कल्पना गेली कल्पना. This consciousness, the waking state and the sleeping state, all three together are the basic concept. On this basic concept, we build various other concepts about ourselves. Based on the circumstances and the time and the state, we have our own idea or concept of ourselves. We build an image of ourselves, which keeps on changing throughout the life. So all this is purely illusion. आता ते दिवाच्याने नंतर मग रोज रोज तूप झाली आणि तूप असेल प्रकाश होता. दिवा जोडत होती आणि तूप संपला बरोबर दिवा ठेवला. तो नेला का मग तूप संपलं. दिवा नेला नाही आला नाही गेला तूप संपलं. तो तुमचा काळ्या रसात काळ्या रस आहे आणि काळ्या रसाचा गुण प्रत्येक प्राणी मात्राला आपण आहे अशी अजून शोधतो. Just like that flame, which depends on that fat. Similarly, this touch of I-amness depends on this food body, which is the fuel for that I-amness. When that fat got exhausted, the flame was no more there. It didn't die. Similarly, the body gets exhausted or consumed, this flame of I-amness also will go. There is no death. काळ्या रूप आहे हे पदार्थाच्या रसानं बनलेलं आहे. अन्नाच्या रसाचं बनलेलं आणि त्या रसामध्ये स्वागत आहे आपण असल्याचे निर्माण करतो. आपण परंतु सत्वादी माहिती सत्वादी नाही. सत्वामध्ये बिघाड झाला आजारात सत्व करायची संपूर्ण जीर्ण झालं. त्याने म्हातारा व्हायच्या मध्ये आश्चर्यकारक गोष्ट अशी आहे की आम्हाला आमचं काही आमचं ओळखच आम्हाला पकडून ठेवता येत नाही. त्या म्हातारेपणामुळे आम्हाला ते दाखवलं जाते. बालपण कुमारपण तरुणपण म्हातारपण हा गुण कसा ना. He saying your childhood, the middle agehood, and its old age. What are the expressions of this? These expressions of what? Your childhood, middle age, old age. बालपण मावळ केला निर्माण झालं ते मावळच्या म्हातारा मिळेल. आता म्हातारा मिळू नये काय साहेब बरोबर आहे. तुम्हाला काय विचारा. Childhood dies, then the middle age comes. When the middle age dies, the old age comes.
पण बालपण जेव्हा मावळले, जन्म म्हणून बालपण जेव्हा मावळले तेव्हा म्हातारा नाही. बालपण म्हातारपण पण सगळं पण Childhood, whatever principle is there, it continues up to old age. But it assumes various qualities, various expressions, childhood, middle age and old agehood. Now when you say the old age or the old person died, that childhood principle only which traveled all along up to that old age, that is no more. The child travels up to old age is also no more. 7%. I didn't quite catch it. The child. Principle is common, isn't it? The substratum of awareness is common. It starts with a child. But all the forms, external forms are changing continuously. And when that childhood principle that I am also fits, you call it that of that old person. But what is the prevailing substratum? It is that I principle only. So, काय this is that child principle that sets of प्रकाशजोत ज्ञानज्योत आत्मज्योत प्रकाशज्योत self-hood, self-awareness. आत्मज्योत पदार्थ लागू But हे कशामध्ये भेटतं पदार्थ लागू that flame is the product of that fuel, objective world, phenomenal world. Similarly, that flame I-amness is also the result of this food essence body, objective world. काय आहे की तुम्हाला ओळखता येणार याची मदत आहे तो ओळखीचा विषय नाही आहे मदत नाही It is on behalf of you said. आणि तुम्ही आम्ही सर्व जन्म संध्यावर बोलाव He said, you are seeking your help. You are seeking his help. Yes. You follow? So Maharaj said, my help is always available. But it is not tangible to you. You cannot perceive it because my help is the unborn help. Emanating from the unborn principle. But you can feel it. But you can feel it. I never मग आम्हाला भासतं म्हणे. आपली जी मदत आहे आम्हाला भासते म्हणे. काय तुम्हाला भासेल जमनेवाला आकाशाला मुकुट पोचला पाहिजे म्हणजे मुंगीच्या पोटाचा शेवट दिसतोय असं भासेल काय खरं नाही whatever you feel, a feeling might be the crest of your head might reach the heavens. Or you might also feel that there is a lion roaring in the tummy of an ant. But all these are feelings, they are not truth. You need to understand. जन्म पदार्थ शक्तीचा गुण आहे जन्म म्हणतो म्हणते ना आपला त्या पदार्थ शक्तीचा गुण आहे त्याच्यामुळे सर्व आल्यावर सारखा जवळ पण Remember the important principle. This touch of awareness, you know you are, is the product of this food essence body. And in that awareness, the whole world is playing. In that awareness, in the touch of awareness. The whole world exists. जन्म सोडण्या कशा मला आली Why this title of birth? The birth has taken place. What do you mean by birth? Yes, Lots of cells. life leading. Life. Needing lots of cells in order to experience itself. Life leading life itself. Life being born with life. अवकाश आयुष्य म्हणजे अवकाश अवकाश म्हणजे थांबून राहिला आहे थांबून राहिलेला आहे पण थांबून राहणार नाही तो थांबून जर राहिला तो राहणार नाही काय म्हणतो Of course, life has taken a span of life. Duration. Although the span of life you feel it is stationary, it is not stationary. It is continuously flowing. That's what it says. But you have your taken a step. लाईफ म्हणजे काय काय म्हणजे रे लाईफ आमचा ठाणे माझे आयुष्य Life means a span of life, a definite period of time. When I use म्हणजे हे सर्व
एक पेशी निर्माण करते, पेशी म्हणते सेल, मी म्हणून हो. सर्व. पेशी कोणाला कशाला नाव ठेवलं? नाव कोणी ठेवलं? What do you mean by cell? And who gave this term cell? C-double-L, cell. But it's part of the living code. Who gave the name? Who gave the name cell? Well, you look at it in a flower. You हो, पेशी नाव कशाला आलंय? मी पेशी नाव कोणी दिलंय? तू दिलास ना? Who gave the name? Isn't it that cell? I gave the name. I suppose somebody gave the name. पेशी नाव कशाला आलं? ते कोणत्या तू दिलेलं आहे. काची दिलं तू? ते कोणत्या नाव दिलेलं मी घेतलंय म्हणते. कोणी दिला तुझ्याशिवाय? तू नसताना नाव कोण दे? Who can give that name if you are not in your world? पूर्ण मग मागतात. Yes, you do not understand. If you had understood, you would have been Parabrahman right now. हे अजून जळतंय. आता जळतंय आयुष्य म्हणून काय आयुष्य कशाचं आहे? आयुष्य नाव कामाला आलं जळतंय तर थकवाला. Now that flame is a flame. Due to what? Due to that fuel. And how long will it last? That time is the life of that flame. Actually what life? Due to that fuel. That life of that flame is due to that fuel. अन्न सरकारचा देव बनलाय आणि देव सरकारचा तू बनलाय. काय Body is the food essence. Storage of food essence is the body form. And the quintessence of the body is that touch I am. तुम्ही सगळे लोकांना ऐकलं असेल ह्या जातीचे बोलणं कोण बोलतात तुला मुख्य आणि ईश्वर हा स्वर कशाचा आहे? जन्म संज्ञेचा ईश्वर कशाचा? हा स्वर कशाचा आहे? ईश्वर म्हणजे मुख्य ईश्वर असता ईश्वर पण कशाचा आहे? विचार काय सत्विक आहे सत्वाजू सत्वाच्या हातात दोन बचत हे मी काय आणि त्याच्याशिवाय तू असला अनुभव आहे काय? कसं जगामध्ये धारण करताना पूर्ण शक्ती मोठं पूर्ण शक्ती नाही काय मुकेश मला मिळत कसं सत्व शक्ती नाही तर तू तुला तू आपला काय झाली आहे पण ह्याचा तुझा तुला आंबा चालवते कारण का बरोबर तुम्हाला शेकडो लोक भेटले असतील पण ज्या बाजूने कोणी उच्चार काढलेला आहे You are seen at the back. How you as absolute, you are not this I amness. ओळख करून काय सांगते ते ईश्वर म्हणून जगात आहे तसं वाचलं कसं आहे कशाचं आहे? कसं आहे कशाचं आहे ईश्वर वाचलं वाचून लक्ष द्या वाचणार नाही हो बोला त्याच्यावर काय बोलतो आपल्या समोर काही बोला ईश्वराचीच आहे. He said Ishvara. Ishvara means manifest God, normally we take. Now Ishvara, he splits that word into two. E and Shvara. E means the primary, the primordial. ईश्वर हे नाव आणि तुम्हाला ठेवलं तुमचं हे नाव खबर आहे का बाजू आहे ईश्वर हे पण नावच आहे ना आणि तुम्हाला पण नाव आहे ठेवलेलं ते नाव म्हणजे तुम्ही आहात हे खरं की खोटं
that title, that Ishvara, or whatever name or title given to you. Is it really you? It's what is really saying. ते फक्त नावच आहे, हे नाही. नावच आहे ते. म्हणजे ते अक्षर निघाले ना. That means you conclude those words are not me. Now, had one answer. Yes, he finished because he said Ishvara, he speaks that word Ishvara, Ish and Swara. Swara means the sound that is emanating from us. And Ish means the primary sound. This is the primary sound for us to sustain ourselves. Now, what is it due to? What is the cause of that? The cause of that is the food essence body only, is it not? That is Sattva. Sattva means food essence or the quintessence of the food. Because of that, that swara, that is the breath is there and I amness is there. Now this food itself, you take on the palm of your hand. Whatever food you eat, you take it. Now he is asking, are you that food? You consume that food and out of that food only, that I amness is coming out. So can you be that I amness? This is the question. It is as a part as the food you consume. This is related. To go back to the question we were looking at. He is asking that cell is made of what? Is it made of gold? Is it made of silver? Or is it made of earth? It's probably made of thought. What? विचाराचे असेल विचाराचे केलेले म्हणजे कल्पना आहे. दॅट मीन्स कॉन्सेप्ट इज नॉट तू सुरुवाती कल्पना आहे. हा पूर्ववादी कल्पना आहे. यू आर ए वुमन इज ए कॉन्सेप्ट ही इज ए मेल इज ए कॉन्सेप्ट अन्नाच्या हाताला आलेलं नाव आहे. सत्वाच्या हाताला आलेलं नाव आहे. दिस इज द टाइटल और द नेम गिवन टू दॅट फूड स्टोरेज बॉडी The flame of consciousness is created in their evening. Going on for tens of thousands of years. Tell me why this happens? ते म्हणतात हा अन्नाचा देह तयार का केला ह्याचं कारण काय आहे? आणि या अन्नदेहातनं मी हे जाणीव सुद्धा कोण कोणाला विचारतो? हु इज आस्किंग होम विचारणारा कोण कोणाला विचारतो? In my terms, I am asking Maharaj. माझ्या दृष्टीने मी महाराजांना प्रश्न करतो. हो म्हणजे तुम्ही म्हणून काय म्हणू? अन्नाचा रस यू एज वॉट अन्नाला साक्षी की अन्नाचा गुण अन्नाचा गुण You means, are you the outcome of the food essence or are you the witness of the food essence? I don't know from what level I am asking this question. I don't know whether at this moment I am the witness of the food essence or it's outcome from the big man. No, witness this or that. काय म्हणतो तो नित्य सत्य आहे आणि मला माहीत आहे म्हणतो तो फक्त मुलांनी बोलतो काय बघ. The one that says I do not know is the eternal. And the one that says I know is time bound. मला मला माहित काय माहिती When you identify yourself with something, that is time bound, that is not eternal. The one that says I do not know, that is eternal. My question, such as I am, in whatever state I am, whether witness or product of food body, I still restate my question. Why have these food bodies been created for thousands of years? And why this flame of consciousness at the end? Why? तो म्हणतो तुला जाणवते म्हणून तू साक्षी म्हणतो. तू साक्षी नाही. तुला जाणवते म्हणून साक्षी म्हणतो. आम्ही इथे बसलो आहोत तुला जाणवतो मी म्हणतो मी तुमचा साक्षी नाही. मी तुमचा साक्षी करतो. Of course, the whole person didn't reach him. He said, the whole person didn't go there. Yes, but I will request you to repeat it later after. But I-amness is there. That principle in the background witnesses. If that I-amness is not there, there is no question of witnessing. I-amness, that principle in the background still prevails. लाखों वर्ष हे कोणी काय तुला पाण्याने मातीच्या संसर्गाने झालेला आहे. माती आपल्या पाण्याच्या संसर्गाने झालेला आहे. Who created all these vegetation and flowers?
it is an outcome because of the combination of earth and water. Who created? I am asking simply in human terms, why? He's again back to the same question. Who is asking this question? हे होण्यापूर्वी कोणतरी असला पाहिजे तो हे काही होण्यापूर्वी असला पाहिजे तो विचारणार दुसरं कोण विचारणार The one that existed prior to all these creations are happening, that principle alone can put such a question. काय होण्यापूर्वी होता तो जो हे का दुसरं कोण विचारणार He wants to lead us back to our source. He says, त्याची माझा प्रश्न हा आहे का? सर होत नाही म्हणून जर माझं हे करतो ते करतो ते करतो तरी पण सर होत नाही आज होते बघा जेव्हा आज होत येते तेव्हाच होणार काय म्हणणार It is because one is not able to sustain one's I amness, one's consciousness. That's why all this. Because we cannot sustain ourselves throughout the day, we forget ourselves by going into deep sleep at night. मला स्वतःला शांती समाधान म्हणून मला मिळालं ते केव्हा मिळतो कळतेपणाने वावरणारे कळतेपण जेव्हा गाळ झोपी जाते कळतेपणाने वावरणारे कळतेपण गाळ झोपी जातो कळतेपणाचा विसरानंतर आय शांती कळतेपणाच्या विसरानंतर Because we are dismembered ourselves, we have to remember ourselves. To abide in my state of that peace, most satisfying peace, I have to have that Vishranti. Vishranti has two meanings. Vishranti means rest. And Vishranti, in the end, forget oneself. When I forget myself, this beingness, I amness is forgotten, then I stabilize in that peace. झोपाला राम झोपल्यानंतर राहिला तो आराम राम झोपला आराम झाला की नाही This Ram is that waking consciousness. When it goes into rest, it is Aram. Aram is relaxation. आराम म्हटला कशाची गरज नाही I still insist on one question. The method of return is, insofar as it is being describable, he's trying to push you back into it. I ask only this, that if one is to return, why did one come? Return where? to the source. To the source. Why did one come? I am asking for, as it were, what is the reason for Unati karan coming pahiजे. खोटं आहे It's an illusion, he says. जन्म झाला तो हे मानला हे महापाप आहे To believe that you are born is the greatest sin. तेवढं वाटलं कर Exclude that. It's unreal. वाजवी काय आहे ते कोणाला सोडलेलं नाही कोणाला सोडलं नाही सोडलेलं नाही सोडलेलं म्हणजे लपवलेलं नाही उघड आहे उघड आहे पण तो हे करून बसतो He says the factual state of affairs, what you are, not in awareness, is quite open. But unfortunately, you hang on to the body as yourself.
You identify yourself with the body. I persist in my mind. That if there is a state of ignorance, if there is a wrong identification, if there is something to be shared, if the true state is quite open, then why did this ignorance? It's a wrong concept, unreal concept. ज्याचा ओळखी तो व्यक्ती म्हणतात आपल्याला, ज्याचा ओळखी तो व्यक्ती आहे का? You are a ज्याच्या person. ओळखीमुळे शिरोड व्यक्ती आहेत म्हणून तो व्यक्ती आहे. ज्याची ओळखी म्हणतो तो व्यक्ती आहे का? You are a personality with reference to your body. When you identify yourself with the body, you are a personality or an individual. Give up that identity. Then can you be an तो आहे individual or व्यक्ती आणि a व्यापक personality? आहे. As an individual, as a personality. So many things of all the previous births will be imposed on you. त्याला बोलायला काय म्हणायचं? लपून राहू नका. लपून घेऊ नका. लपून राहू नका. Don't keep it securely or in hiding. And don't remain yourself also in hiding. त्याबद्दल हे समजलो की जाणीव मी काही जाणीव नाही वगैरे, पण ह्या जाणीवेला देहाबद्दल एवढी आसक्ती का असते? देहाशी देहात निघाले ना ते. म्हणून हो? It's like अनुभव by the झाले flame. ना, हुशार झाले. एक प्रेम निर्माण झालं स्वतःबद्दल. त्याचा अनुभव होता प्रेमाचा, पण जे काय ते प्रेम निर्माण झालं म्हणून तो लागले. प्रेमाचा अनुभव होता का? आपल्याला नाही. काय ते प्रेमाचा अनुभव आला. आत्मप्रेम कोट्यावधी नावं, कोट्यावधी रूप आत्मप्रेमाची. He's asking why so much attraction of that I amness for the food essence body. Maharaj said, you see, it is latent to food essence only, whatever that I amness was. When it expresses itself as I amness, it is charged fully with that love to be. That love to be is also expressed along with that I amness. This expression of the flame and outcome of the flame or the I amness is love to be. आवडता भाग मोठा. कोणाच्या झटक्याने, कोणाच्या मर्जीने, स्वतःच्या प्रेमामुळे. काय असेल पण त्या कायमध्ये आत्मप्रेम आहे. त्याच्याकडचा पोचतो भागतो काय वाचवा करते पण माझे जाणते म्हणायचे वाचवा. He says, why even a worm or an insect or a beast or a human being? Why that deep instinct to keep itself alive? Because with the sprouting of that life force, that I amness, that itself is the very instinct to live, the love to live. मी आवडतो बालकात मिळाली माझे माया पडलं. तो आणि मी उठणार मी तुम्हाला गेला. स्वतःची गरज भासत नाही तिथे. आज तुम्हाला आम्हाला स्वतःची गरज भासतोय. आपण म्हटलं तो करत पाहिजे. आपण असलं तर किंवा काय आहे त्या प्रेमामध्ये जरा मग एकापेक्षा वाणी भेटलेली आहे पण झेप काढलेली आहे. एका प्रेमासाठी, आत्मप्रेमासाठी तरी दुबळा होतो, महात्मा होतो, अंका होतोय, संप होतो, कशा करतात आजच्या प्रेमासाठी. बोला. That love to be is the prime motive force for all the flight shift activities. Because one wants to sustain oneself in that I amness. That's why that one is busy all along in the world. तुमची गरज लागणार ना, स्वतःची गरज लागणार ना. व्यक्ती आनंद आपण खूप आनंद बघू लागतं अलग
कोणी तुमची व्यवहार नाही, कोणी व्यवहार तुम्ही काय स्थायी नाही, एक माणूस आहे. He said, if you listen to my talk, understand and realize correctly, you will find that in consciousness, when you are the manifest consciousness, you alone are in multiplicity. You express yourself in all these ample manifest worlds. This state itself will be again transcended, and you will be in that no I amness state, nirguna state, where you will not feel yourself. But these are all your expressions only. Only you. You have no I amness. You with your expression of I amness in manifestation with multiplicity is yourself only. You only. Nirguna state is the eternal state, stabilized eternal state. The state of consciousness is time bound state. चतुरा वाल्माकिया ऐकल्यावर कानाला माहिती घ्या, बोला. You are great spiritual. आपल्याला कोण येणार नाही. Just ordinary people will not come here because you are intelligent. चला हे म्हणले आपल्याकडचं आपण आपला काय उपयोग करू. हो. त्याला समजलं. ज्याला म्हणजे आपल्याकडचं आपला उपयोग काय करू. This is anyone who understands everything whatever I have said. Then having understood everything, how is he going to put himself to any good use for himself? How one is going to use oneself for one state? ओळखायचं येतं काही नाही, ओळखून ओळखायचं. I conveyed you what you said and he rejected it. ओळखायचं काही If you are not that, can you recognize that? If you are not that, can you recognize that? He is asking. संपास करायला बघायचं. नेलं हे टाकून मला हे वय वाटलं काय जाणार सगळं मला. If you really understand what I have said, you will not try to pick and choose. You will not try to reject anything. But you will accept everything as it is, without any alteration. हे काकावाले हे उत्तम काय उत्तम नाही तुमच्या दृष्टीला. तुम्हाला जर नाही तुमच्या दृष्टीला उत्तम कळला. Your attitude will be such that you will not reject or accept anything. Everything okay in its proper place. That will be your attitude. काय आम्ही तुम्हाला काय सुट्टे बोला. Yes, so long as the individual soul was there, he was interested in everything. He used to be glad when there was money incoming, and he used to feel sorry if something goes. But now it is not individual soul; it is the public soul, like the village consciousness, for which there is no pain and pleasure. माझा प्राण आणि वायू बोललं नाही. वायू विसरत येतो ना, पण फक्त खायला येते. आता माझ्याकडे डुबलं नाही. Maharaj normally says that in the body, that air is called as the vital breath. Outside it is called as air. But so far as he is concerned, there is no difference between that vital breath and the outside air. It is same. करू नका. अत्यंत भरोशावर घ्या. किती म्हणजे देहाच्या भरोशावर घ्या. देहाच्या भरोशावर पुरुषाचा नफाच होता. स्त्री पुरुषाचा नफाच होता. He again tells you that don't depend on the body too much. Don't identify yourself with the body. If you do that, then there is pain and pleasure. But depend more on the consciousness, which has no birth and no death. माणसाचं माना जन्मावर आता तो जन्माचा चैतन्य धर्मावर बोलतो. तुम्हाला समजून येते नाही. चैतन्य त्या चैतन्य धर्मावर बोलतो.
पण तो सगळं नाही करणार करून तेव्हा बरा Because currently what he is talking is more profound, more cluttered and very difficult to understand. But if you understand, then that job is done. Earlier he used to talk on different, on the human being, the qualities. But now he talks only about the consciousness, which very few people can really understand. So, experience as a human being is time bound and it is very short compared to the life of the consciousness in general. That principle which says that it cannot recognize the consciousness must be separate from that, isn't it? And also prior to that. So there is no. म्हणजे ते व्हायला पाहिजे म्हणते, ते जाणू शकणार नाही आपण, ते होऊनच झालं पाहिजे असं. तो आपणच होतो. सकाळ तुला सांगितलं तुला जो आकार भेटला का जन्म झाला मुद्दाम घेतला का हे सगळं आपल्या आप आहे. एवढं लक्षात आलं पाहिजे सगळं आपल्या मला होणार वाईट सगळं काय आपल्या कल्ली काही बनवलेलं नाही. He says you don't worry about others, you worry about yourself. And if your problem is solved, problem of all others is also solved automatically. He says everything is spontaneous. This body, appearance of body, you have not done anything for that. It has spontaneously appeared. तर तुम्ही मलाच काम करतो कोण बोलण्याची गरज नाही. व्यायाम करतील पुरतो वेळ खालतो चांगलं काय जास्त खावत काय मागवतो मी होतो. मनाचा कल वाईट गोष्टीकडेच असतो, चांगल्या गोष्टी सुचतच हलकी मागे वाईट बघून हलकी मागे तुला कसं म्हणजे याचा अर्थ का जागा असं कोणाला करतो झाल्याशिवाय का तुम्ही मूर्ख म्हणायचं बाबा तुम्ही जागा आहे झालेला करते आहे ना जाणून कोण जाणते. only that knowingness can know that you woke up. Only knowingness knows. Knowingness is consciousness. And to age that knowingness, to help that knowingness, Help that. हेल्प दॅट नोईंगनेस. how to help that knowingness. हाऊ टू हेल्प. त्याला मदत कशी करायची मॅडम, जाणीवेला जाणून घ्यायला काय कशी. करलं पाहिजे ना Stay put quietly, don't try to help. आवाज न करता बघा That's fine. Making no noise, just be steady and quiet. And in that presumption, you have disturbed yourself. वाद ज्ञान झालं असं समजून बोलता येतं. दुसऱ्या बाजूला प्रश्न असा असतो माझ्याचा उत्तर देणारच नाही.